Good morning, everyone, and welcome to this morning's proceedings. Imam, you have the floor to offer prayers. Imam C. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ونصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Shukran, Imam C. Council, are we ready with this morning's witness? If we are, can we proceed, please? Good morning, Mr. Chair, Commissioners and members of the audience. I apologize for coming in a little late. Yes, we are ready to proceed. We were just sorting out certain procedural issues to have the witness sign his statement because we may have to tender that at some stage. We don't know how things would pan out. But yes, we are ready to start. And Mr. Osher, kindly bring in the witness. Thank you, Mr. Chair.
I, Abdou Njie, man Abdou Njie man Abdou Njie do swear that maa ngi waat ne maa ngi waat ne I'll speak the truth, dinaa wax dëgg dinaa wax dëgg the whole truth, dëgg yëpp laay wax dëgg yëpp laay wax and nothing but the truth. du ma fi wax leneen lu nekkul dëgg loolu mooy ak dëgg bi So help me God. kon yàlla dimbale ma yàlla dimbale. You may be seated, please. May I inform the interpreters that they should turn off their microphones whenever I'm speaking, because once 3 microphones are on, the volume goes down drastically. In order to avoid that, the interpreters and I should be turning off our microphones whenever the other person is speaking. Right? Otherwise, we would have that problem. So let's try to see whether we can exercise that discipline. In the meantime, Mr. Njie, you can keep your microphone on. And please draw it closer to you so that you would not have to lean forward whenever you speak. Thank you. Mr. Njie, we have met before, but nonetheless, I'll introduce myself again. My name is Esa Mbaifal. My role today is to assist you deliver your evidence before the commission. Do you understand? Mr. Njie gisee woon nañ ba pare waaye nag benn tey rek ma baamtuwaat la wax la ne man maay Essa Mbay Fall te man maay ki nga xam ne maa la jàppale tey ci seede yi nga xam ne moom nga fee teewal tey jii. Before you start your testimony, I want to inform you that it is an offense under the laws of this country to lie on the oath. Nga commencé sa seede dama la bëgg a xamal ne bu fekkee ne waat nga ba pare boo fenee loolu dafa mel ni yàqa nga luwaa yi nga xam ne moom la ñu doxee fii ci biir réew mi. Additionally, lying before the commission or providing false information to the commission is another offense under the laws of this country. Ma yokka ci tamit pour xamal la ne ci commission bii boo fi waatee bu fekkee ne fen nga fi wala nga joxe fi ay seede yoo xam ne gis nañ ne du dëgg bon dafa mel ni yaa ngi yàqal luwaay nga xam ne moom la commission bi di doxee. Do you understand? Ndax leer na la? waaw leer na ma. Yes, I understand. Are you now ready to start your testimony? Pare nga pour joxe sa seede? waaw pare naa. Yes, I'm ready. What are your full names, please? Naka nga tudda? man Abdou Njie. I am Abdou Njie. What is your date of birth? Kañ nga juddu? maa ngi juddu atam 1970. ñëw ak Kër Ardo. Where did you go? Could you give us the date, please? Ndax di ñu mën a wax bés si? In 1979. When did you finish Njawara Primary School? Kañ nga jeexal Njawara Primary School? maa ngi jeexal Njawara Primary School in 1987. I completed Njawara Primary School in 1987. What did you do after that? Lan nga def gannaaw boobu? dama continuer dem Kerawan Secondary School. I proceeded to the Kerewan Secondary. Dewmont School. Jiwo suma baay waxtu amu doon ku ko nekkal ci kër gi mu wax ma bàyyi school léegi ma déggoon ndigalam ma toog ñaari at mu seetaat ba mu yàgg mu ne ma léegi mun ngaa delluwaat school léegi bi ma ñëwee pour ma demaat form 1 gars yi dañ ma tëbal yóbbu ma form 2 continuer. I had some obstacles, and because my father at the time did not have someone to stay in the house for him, so he withdrew me from school, and I stayed at home for 2 years. But after some time,
He took me back to school, but instead of going to Form 1, I was moved to Form 2. Did you eventually complete ndax Kerawan Secondary? gannaaw boobu nag jeexal nga Kerawan Secondary. waaw continue naa ba ma jeexal Kerawan Secondary. Yes, I continued until I completed at the Kerawan Secondary. What did you do upon completion? bi nga jeexalee Kerawan Secondary lan nga def. ma jeexalee Kerawan Secondary dama toog si kër gi doon déglu sélection army bi maa ngi jeexal 1990 ma toog si kër gi 1 year less than 1 year ma dégg ne gars yi army bi ñu ngi jël soldat si la waaw gëri gi yàgg na boobu nickname la man Abdou Njie laa tudd waaye time bu ma dem school suma primary school time boobu dama dee daw suma teacher si ñoo ma daan jox nickname boobu gëri waaye man suma tur si basang bi Abdou Njie la. My name is Abdou Njie, but the name Giri was with me for a long time. I was an athlete, and when I was going to school, it was my teachers who gave me the name Giri. And some people call you Grey. am na ñoo xam ne tamit dañ laa ooyee Grey du noonu. waaw am na ñoo xam ne Giri lañ maa ooyee xamuñ suma fu ma cosaanoo loolu moo tax ñu ma ooyee Giri dañ dégg Giri bi waaye xamuñ lu waral Giri bi. Some people call me Gray, yes, but because they don't know about my history, and that's why they call me the name Gray. feñe. ñu ngi jeexal 92 January. We completed in 1992 in January. What happened to you after you completed your training? waa lan moo xew ci yow nag gannaaw boo jeexalee sa njàng moomu. gannaaw bu ma jeexalee suma njàng mi. After completion of my training, ñu pass out. we passed out, ñu yóbbu ma Farafenni. and I was taken to Farafenni. What rank did you attain at this time? ban ma xama nga yore woon jamono boobu. jamono yooyu amoo benn grade amoo benn maqama. At that time, I was not having any rank. Essentially, you were a private soldier. bon dafa mel ni jamono jooju li ñoo wax private soldier moom nga woon. waaw loolu laa woon. Yes, that was what I was. And tell us your progression in the army. léegi wax ñu nag yokkute yi nga jaar ci army bi. yokkute yu ma jaar liggéey dem liggéey ci army bi xam nga army bi am nañ suñu liggéey si biir loolu si laa nekkoon di liggéey. The advancement I had in the army was by way of the works, because in the army there are a lot of different types of works that you do. Did you receive any promotion? ndax jamono jooju nag am na benn promotion boo xam ne am nga ko. waaw def naa fukki at yoo xam ne ni ama maqama bi ma amee fukki at lañ ma jox si lañ ma njëkkaa jox grade bu njëkk. I spent 10 years where I did not have any promotion, but it was after the 10 years that I was given my first promotion. And when you were promoted, to what rank were you promoted? léegi nag bañ yokkee maxaama boobu ci ban rank nga amoon lan lañ la joxoon. lance corporal lañ ma joxoon. I was given the rank of a lance corporal. Can you recall this date, 10 April year 2000? mun ngaa fàttaliku bés bii fukki fan ci weeri April atum 2000. waaw mun naa ko fàttaliku. Yes, I can recall. Where were you based at the time? jamono jooju fan nga nekkoon di liggéey. boobu mu fekk Farafenni si camp bi maa ngi duties QRF. That time I was in Farafenni on duties at the QRF. Kindly tell us what happened that day at the QRF. wax ñu lan moo xew bés boobu ca QRF. lu xew mooy man dama nekk si biir di relax di noppaleku. What happened was I was inside relaxing. léegi suma benn boy ñëw dóor ma mu ne ma yow xanaa yëguloo lu xew gars yi ñu ne général fo ñëpp a ngi foolin si biti
Then one of my boys came and tapped me, and I got up, and he said to me, "Are you not aware of what is happening?" They said that everyone should fall in. Proceed, please. man tam si laa jóg ma sol suma weewi suma bagage yi suma ngànnaay yi ma génn si. That was when I got up and got dressed up and went out. bi ma génn see ma taxaw ñun fu ñu war a taxawee. When I came out and stood where we were supposed to fall in, da leen déglu. and I was listening to them. What did they tell you? lan lañ la wax. non ñoom seen wax bi xam nga si armée bi. su fekkee ne ni ñu bëri ngeen dañ leen taxaw yow nga nekk amuloo rang bu mag si ay groupe ngeen a nekk ngeen taxaw ko defee commande bi mooy ñëw mu taxaw mu wax yéen ñëpp ngeen dégg oto bu ñëw wax yéen ñëpp ngeen dégg. No, in the army, when you are called and you don't have a rank or you are not amongst the senior officers, you have to stand in a group so that the senior officers comes and address you in a group. Who was the commander that came to address you? kan mooy commander bi nga xam ne moo ñëwoon nag pour waxal leen. Captain Paul adjutant bi Paul Mendy moo njëkkaa ñëw. It was the adjutant Paul Mendy. He first came. mu hand over parade bi Captain Keita. And he handed over the parade to Captain Keita. Captain Keita mu jox ñu moo ñu wax briefing bi mu ne Makati gars yi dañ wax ne dañoo strike. So it was Captain Keita who briefed us and told us that there was a strike about to happen in Makati. Si jamono yu nekk nii sax Serekunda ñoom ñu ngi si kawam. And that at the particular moment he was speaking, there was a demonstration ongoing in Serekunda. So fu nekk nii dinaa yónnee foofu platoon ñu dem Makati léegi. So he said he was going to send a platoon to Makati immediately. Fekka ñun xam nga soo nekkee justice ku nekk dañ laa issue life round. At the time, as we were on duty, each one of us were issued with life rounds. léegi mu wax gars yi pour ñu indi blanco bal yu nga xam ne du dee rey daf dee tiital. Then he asked them to bring in the blanks. These are the bullets that does not kill, just to frighten. How many soldiers were gathered there at that time? yéen ñaata soldat yéen a daje woon foofu jamono boobu. ñun bëri woon nañ de. We were many. How many soldiers were issued with ammunition you call blancos? ñaata soldat lañ joxoon bal yooyu nga wax blancos mooy bal yi nga wax ne du reye dafay tiitale rek. mboolem képp koo xam ne ni taxawoon nga si parade bi foofu joxoon nañ la blanco. Each of us that was standing at that parade was issued with blanks. How many blanks were they issued with individually? ñaata blanco lañ joxoon kenn ku ci nekk. joxe woon nañ happy ñaari magazine. They gave almost 2 magazines. And how many bullets will that amount to? te loolu ci ñaata bal la war a toll. loolu dafa war a toll si juróom-benn fukki bal. magazine bu ne fanweeri bal la yóbbu. That would be almost 60 bullets because each magazine contained 30 bullets. Apart from the blancos, did you possess any other bullets at that time? gannaaw bal yooyu nga wax blanco ndax amoon ngeen yeneen bal ci jamono boobu. waaw si jamono boobu dafa fekkoon ñun ñu ngi juutis. Yes, at that time we were on duties. fekk ñu ngi amee suñ bali yu nga xam ne nii moom lañ yaaka moom la ñoo use. And we had bullets which we had to use. And soo nekkee duties yu nga war a use yooyu moom lañ jëloon. The bullets that you used while you were on duties, those were the ones that we had. Those bullets, how are they different from blancos? bal yooyu naka la uute ak blanco bi. bal yooyu dañoo rey. Those bullets, they kill. So those were live
bullets, live ammunition. bon yooyu bal la yoo xam ne bal yuy reye la. waaw. Yes. How many of those bullets did you have? ñaata ci bal yooyu moom nga amee woon. man amee woon naa ñeenti magasin. I had 4 magazines. And how many bullets would the 4 magazines amount to? ñaata bal moom la ñeneenti magasin yooyu di am. voilà soo ko calculer soo ko boolee yëpp dana war a nekk téeméeri bal ak ñaar fukk because magasin bu ne fanweeri bal laa def. If you should put them together, it would amount to 120 bullets because each magazine contained 30 bullets. ci suma juumut. If I am not mistaken. Isn't it standard that the magazine for the AK-47 rifle would carry 30 bullets? xanaa yëpp nuroo wut ne daal magasin yi nga war a def ci feteli AK-7 bi dafa war a am fanweeri bal. waaw magasin bi loolu la wàccee magasin bi fanweeri bu la neexee nga def juróom bu la neexee waaye lu ko feesal daal mooy fanweeri bal. Yes, the magazine by the construction of its construction carries 30 bullets. But if you wish, you could put 5, but the maximum capacity is 30. Let's focus on this particular occasion. The magazines that you had, how many bullets did each of them contain? léegi nañ jublu ci bés bi ñoo waxtaanee nii magasin yi nga xam ne yow yooyu ngeen amee woon ñaata bal ñoo ci nekkoon. loolu laa wax nii ñeenti magasin bu ne fanweeri bal. This is what I am saying. There were 4 magazines and each of them contained 30 bullets. loolu yëpp soo ko boolee ñaata la war a nekk. All of those, if you put them together, how many will they be? Well, I should be asking the questions and not answering them. So you do the maths and then you tell us what the answer is. waa léegi man maa war a laajte waruma tontu léegi kay yow compter rek ñeneenti magasin yi bu nekkee ne benn bu nekk fanweer la mbooleen seen ñaata la war a nekk. dafa war a nekk téeméer ak ñaar fukk. It should be 120. Thank you very much for saving the lawyer from that mathematics. All right. So, as a matter of procedure, can you inform us how weapons, how ammunitions are issued in the army and how ammunitions are accounted for at the end of operations? léegi comme ni mu war di demee ndax dig ñu mun a wax su fekkee ne ñu ngi joxe gànnaay naka lañ ko joxe ak su fekkee ne ñu ngi ko war di joxe ñaata lañ war dee joxe ci jamono bu ci nekk ci ni mu war a faral di amee. xam nga dafa mel ni xam nga boo nekkee QRF. When you are at the QRF boo fa nekkee da ngaa toog pour lu munta xew yéen a war a teel a jóg. when you are the QRF, you are there stationed waiting for any eventuality. You are the ones that are supposed to respond to that eventuality. So far nekkee rek da nga am ñeenti magazine. That is why once you are there, you are issued with 4 magazines. After you finish duties at QRF, what would you do with the bullets that you were issued with and the gun you were issued with? Bo wàccee duty foofu ca QRF lan nga dee def ak bal yiñ la jox ak fetel yi nga xam ne moom lañ la jox jamono ji nga nekk duty. Yooyu soo paree da nga ko delloo si armory bi. Those, when you are finished, you return them back to the armory. And how do you return them to the armory? Is there a process or a procedure? Naka nga ko dee dellooyee ci armory bi dafa am yoon boo xam ne moo ngeen jaar jamono bu ci nekk boo leen koo delloo. Waaw ni ku si nekk. Yes, each one of us. Am nga sa fetal bi am nga fetal boo xam ne yow soo war a nekk duties. You have your weapons, which if you are on duties, boobu nga dem nga sign.
That is the one you signed for. soo jeexalee duties bi tam After completion of your duties, da ngaa dem nga delloo ko. you return it back. Yes. How about the ammunition? ya ak amoon ak bali yëpp. Plus the ammunition. How are the ammunition accounted for? How are the bullets accounted for? bal yi nga xam ne moom lañ la jox boo ko dellooyee naka lañ ko dee compter naka la ñoo xamee bal yi ni mu toll. waaw dafa des si juti ku nekk foofu si amora bi. It is left on the armorer on duty. am na si ñoo xam ne ni soo demee. There are those that when you go back, dañoo yulli magasin bu ne. they will check every magazine da seet ndax am na bal yu manqué mu déet. to verify whether there are some missing bullets or not. after ñu delloowaat ko fa. After that, they return it back. am na si ñoo xam ne su ñëwee. There are others who would. magasin bi dafa am pax boo xam ne nii. There is a hole in the magazine which, soo ko seetee di nga xam ne magasin bi fees na. when you look through, you could be able to tell whether the magazine is still full. su feesut tam dana ko wane ne magasin bi feesut. If the magazine too is not full, it should be able to show. waaw su boobaa moom dina xam ne kii indi na lu mu fi jëloon yëpp. If that happens, then the person will be able to know that this particular officer brought everything or all the bullets that were issued to him. waaw nga sign in. And then you sign in. So essentially, you are telling us that every single bullet that has been issued to the soldier has to be accounted for at the end of that soldier's duty, correct? bon dafa mel ni bépp bal boo xam ne jox nañ ko soldaar bi bu fekkee ne mu ngi koo jël bon bu dellu si waatee dañ war a xamaat ne baliñ ko joxoon moo fa nekk wala am na lu ci manqué. waaw loolu la de foofu dañ ko seetaat bu mu réeree am nga problème. Yes, that is it. They will check it again, and if there is any missing bullet, you will have a problem. And you would have to sign papers showing that you have returned all the bullets you have taken. te dafa am kayit boo xam ne danga ko war a sign pour wane ne bal yi nga génne woon yépp delloo si nga ko waat. waaw. Yes, indeed. And you've just told the commission that if there are any missing bullets, the soldier responsible will be in trouble. te wax nga fii ci commission bi ne bépp bal bu xam ne manqué na ci yi nga yóbbu woon bon borom dina nekk ci problème. waaw dëgg la. Yes, it's true. Now let's talk about when the soldier is deployed to military operations. léegi nañ wax nag jamono ji nga xamee ne soldaar bi ebal nañ ko nag pour mu def ay yëngu yoo xam ne daf koo def ci wàlli liggéeyam. After an operation and the soldiers return to barracks, are they supposed to go through the same system of accounting for the bullets that they were given? léegi maanaam bu fekkee ne ebal nañ la nga dem defi li ñoo wax opération ndax boo dellu si waatee comme niñ ko daan defee jamono bu ci nekk rek ndax noonu lañ koo defee waat dañoo gis ne bépp bal boo yóbbu woon dinañ ko compter seet la na ci manqué. waaw noonu la amul waaw foo mënta dem kay boo ñëwee foog ñu seetaan ndax manqué na wala manqué wul. Yes, that is it. Wherever you went to and returned, they have to verify to ensure that the bullets are intact or there is something missing. And this even includes operations such as insurgencies where soldiers may have fired their weapons. léegi dafa mel ni bokk na ci tamit sax jamono joo xamee ne ebal nañ ay soldaar pour ñu dem songi bu loolu xewee tam boobu tamit buñ dellu si waatee dañ ko war a compter waat. bal yiñ sox yi yëpp dañ ko war a compter waat dañ war a compter waat bal yi yëpp seet ndax am na luñ ci soxee ak luñ ci soxiwul. waaw dëgg la. Yes, boobu it's si true. responsibility commanda bi la ku nga àndal si opération bu ngeen dem. Yes, that is the responsibility of the commander that you went with in the course of that operation. Is this what you are taught in the army? This is the procedure you are taught in the army, correct? lii moom lañ leen jàngal ci soldaar bi nii mooy yoon yi nga xam ne fa ngeen war a jaar ñu jàngal leen ko ci soldaar bi. waaw loolu la ñu jàngal. Yes, that is what we are taught. And
this is the procedure that you always follow, correct? te lii yoon yi moom ngeen dee toppa saa yu nekk du noonu. waaw. Yes. On this day, April 10th, 2000, you were briefed by Captain Keita. You were issued with blankos. You are ready for deployment. How many of you possessed live ammunition? bés bii ñoo wax nii Keita Captain Keita moom mooy ki nga xam ne moo leen dajale woon pour xamal leen li ngeen war a def ndax yéen ñi nga xam ne yéen a fa nekkoon yéen ci yéen ñaata nit lañ fa jox bal yoo xam ne bal yuy reye la. foofu ñun ñëpp a amee live round ak blanco. There, all of us had live rounds as well as blanks. ñun ñu nga xam ne daf ñu fekk ñu ngi kiwaaref dafa fekkoon ñu sign out suñ live round bi toog. Those of us who were already at the QRF, it meant that we had already signed out our live rounds and we were seated. ñu nga xam ne ni nekkuñoon kiwaaref ñu nekk standby. Those who were not at the QRF but were on standby, ñoom tam issue nañ leen live round ak blanco. those two were issued with live rounds as well as blanks. And what happened after all this process? By the way, were you told what your operational orders were as you were getting ready for deployment? léegi bi ngeen di waaj pour dem ndax waxoon nañ leen liñ leen di ebal lan la doon. non ñoom koy foofu dañ wax gaay ñoom dañ def seen def ñu select fanweeri nit ñu boot troc bi pour dem Makati. They just did their own thing, selected 30 people, and they boarded them on a vehicle en route to Makati. Did they tell you what your job was going to be? wax nañ la boo leen demee Makati seen liggéey foofa lan la war a doon. waaw bu nekk soo da xale yi. To make sure that the students, yàq bu ñoo wax ne ñu ngi koo def Serekunda buñ nangu mu am fii. to prevent the sort of destruction that was carried out by the students in Serekunda from happening in Makati. Did they read out to you the rules of engagement? And by rules of engagement, I mean those laws or rules that would govern your action, what you can do under what circumstances and what you cannot do. ndax bi ngeen di waaj noonu jàngal nañ leen sarta yi ak yoon yi nga xam ne ci ngeen war a sukkandiku jamono bi ngeen di dem pour def liggéey boobu ñu leen santa. waaw jàng boobu yàgg na loolu si training bi lañ la ko jàngal. That parce que fu mu nekk ni xam nga problème bi am na waxtu boobu jàngale xaju fa ko li la doon jàngal nañ la ko. That training happened while you were at the training school. But at that material moment, there was no time for such. The question actually is, were you reminded of the rules of engagement? Were you told what you can do under certain circumstances and what you cannot do? waa li ma laajte foofu mooy ndax fàttali nañ leen boo leen demee foofa lan ngeen war a def ak lan ngeen warut a def. waaw. Yes. And what were you told? lan lañ leen waxoon. suñ demee ñu protect xale yi. That when we go, we should protect the students. buñ nangu ñu yàq dara. And prevent them from destroying anything. Were you told under what circumstances you can use live bullets on civilians? ndax wax nañ la Unarmed civilians. ndax wax nañ la ci ban jamono ngeen di tollu ba nga xam ne doo leen war a jël ay bal yoo xam ne dafa reye ngeen di ko soxi ci kaw ay civil yoo xam ne sax ñoom amuñ gànnaay. waaw soldat. Yes, as a soldier. fekkee jox nañ la bal buy rey ak bal bu dul rey. If you are issued with a live ammunition and blanks. dafa des si waxtu bi problème bi situation bi foofu nu mu demee. It will depend on the situation on the ground. I didn't quite get the answer correctly, completely.
mu ne lim la laaj Could you repeat your tontoo answer? Sorry baamtu for that. waatal sa tontu bi na ko mu bamtuwaat kii am laajteem bi. I will ask the question in Wolof to make it easier. Li ma doon laajte mooy ndax bi ngeen di jógee seen camp bi di pare pour dem ndax fàttali nañ leen ci yan jamono mbaa ci yan situation nga mun a soxee sa bal buy reye ci kaw nit ñoo xam ne yoruñ gànnaay. waaw xam nga ñoom comme lu nga wax nit ñi su fekkee ne ni dem nga ci certain situation nga fetal sa bali jeex bali yu nga false bali su jeexee ba pare problème bi mu ngi gën a yokku da nga def miin nga sànni ci kaw ba yàlla musal la because su fekkee yaa Mr. Njie, remember you were told that lying before the commission is an offense. I just want to remind you of that. Mr. Njie fàttalekul ne fen fii ci kanam commission bi loolu da nga yaxaluwaa fàttali la ko rek nga xam ko. What were you told before you deploy on that day? lan lañ la wax balaa ngeen fee bàyyeekoo di dem foofu ci bés boobu noonu. lu ñuy wax mooy Makati gars yi ñu ngi bëgg a demonstrate. What we were told is that a demonstration was about to take place in Makati. waaye bi ñu demee ba Brikama Ba. But when we got to Brikama Ba, dañu stop. we were stopped. Station officer bu nekk Brikama Ba moo break truck bi. The station officer at Brikama Ba stopped our truck. So ma gis moo driver bi park. I saw the driver park. Gars yi wàcci. So people alighted. Men yaa ngi si biir truck bi. The men were on the truck. léegi couple bi wàcci ñu wàccee couple Camara. So couple Camara alighted. ñu wàccee ma man tam man suma bopp. I too was asked to alight. Lamine Camara. Lamine Camara too. Aliou Kambi. Aliou Kambi. ak PJ Mendy. And PJ Mendy. ñun lay wàccee foofu. We were the ones who alighted there. And what were you told you were going to do there? bañ leen fa wàccee lan lañ leen wax ne moom ngeen faa defi. couple bi mu dugga station officer bi si biir station bi. The corporal and the station officer got into the station. gars yi nekk for sometimes. They were there for some time. couple bi génn si. And then the couple came out. mu ne ma all gars yi. And then he said to me, call the others. léegi ma all gars yi ñu taxaw si buntu station bi. So I called the others and we stood at the front of the station door. mu ne gars yi ñu ne students yi ñu ne dañoo rey principal bi. They said that it was said that the students said they were going to kill the school principal. toj station bi. And that they were going to set the station ablaze. ak gamtel bi. Plus the gamtel. And as a result of that, was any decision taken with regards to your deployment? ci kaw loolu nag ndax am na benn tëralin nangutoo boo xam ne def ngeen ko fa ci seen wàlli liggéey boobu ngeen war a defi. waaw bi loolu amee couple bi mu ne ñu dem. Yes, after that the corporal said that we should go si alkalo bi. to the alcalo ñu yëgal ko. and inform him lu xale yi wax ne loolu lañ bëgg a def. what the students said that they were going to carry out. su ko defee. So that moom si boppam su mënta dem. so that he himself, if he could not go, ñun su suñ bopp. we ourselves, dinañ wër dëkk bi ñu yëgal leen ne. we will go around the village and inform them that jàmm ak salaam moo ñu tax a ñëw fii. our mission is one of peace. ñoom li ñu wax ne loolu la ñoo def. And what they said that they were going to do, ku nekk na nga waxal sa doom ñu bàyyi ko. let each parent speak to his or her child so that they will
let's not do what they want to do. And what happened to the other people who were on board the vehicle? waa léegi ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir moto bi nag ñoom nuñ mujjee. ñooñu dañ continuer dem Makati ñoom dañu wàccee rek ñoom ñu dem. Those ones continued to Makati. We just disembarked and they continued. From what you have said, it appears that 5 soldiers were dropped off at Birkamaba. Is that right? ci yow ni nga ko waxee dafa mel ni juróomi soldaar ñoom lañ wàccee Birkamaba noonu la. waaw ñun juróom lañ fa wàccee. Yes, the 5 of us were the ones that were dropped there. And those 5 who were dropped there, who was in charge of them? léegi juróom ñooñu nga xam ne ñoom lañ fa wàccee kan moo leen jiite woon. Couple Lamine Camara. It was Corporal Lamin Kamara. And who was next in command? kan moo toppoon ci moom. man mi Lance Corporal Abdou Njie. Myself, Lance Corporal Abdou Njie. And how about the others? What were their ranks, if any? ñeneen ñi ci toppoon bu fekkee ne ñoom amoon nañ rank ban rank lañ nekkoon. te ñooñu amuñu woon benn rang. The others did not have any rank. So what time of the day on 10th April 2000 did you arrive at Birkamaba? bési fukki fan ci weeru April ban waxtu ci ngeen egg foofa ca Birkamaba. su ma fàtte ay boori timis la booba gars yi nit ñu ngeen nodda timis daal jëm gexe. If I don't forget, this would be after 7 in the evening when they were calling for the evening prayers. So after you received information that the school principal was to be attacked by the students, and you decided that you should go to the alcalde to talk to him, what did you do? léegi bi ngeen jotee xibaar gi biñ leen xamalee ne xale yi school yi student yi dañ fas yéene dem songi ki nga xam ne mooy principal bi léegi nag ba ngeen jotee xibaar bi lan ngeen def. waaw demoon nañ si alcalde bi. Yes, we went to the alcalde. ñu won ko na ko ñëw nañ. And we told him that we have come. bi ñu àggee couple bi moom moo doon wax moom xam nga man dégguma soose bu baax noonu. When we arrived, it was a corporal who was speaking to him because you know I don't speak Mandinka very well. mu waxee moom ba pare. So after he spoke to him, léegi mu wax ñu ne fu nekk nii da ngeen a dem round. he said to us, now you should go around. ñu dem wër dëkk bi. Go around the village. mënuñoo noo jeexal dëkk bi waaye ëpp doole bi yëpp si guddi boobu wër nañ fa yëgal leen ne ñu gisee ñu waaye bu kenn tiit. We could not go around the entire village, but we covered a large percentage of it. And each time we meet with people, we reassure them that they should not fear anything. ñu ngi leen doon wan ne ñun ñoom lañ fa nekkal. We were telling them that we were there for them. And what did you do for the rest of that night? léegi li des ci guddi gi nag lan ngeen def. waaw bi ñu wëree noonu ba pare dañ dellusiwaat si station bi. After going around the village, we returned back to the station. ñu def suñ normal duties. And did our normal duties. Which was? lan mooy woon normal duties yooyu nga wax. comme guddi bu kii eggee kii wàcc. Just like in the night, when one is on duty, the other one withdraws. And tell us what happened in the morning. léegi ca ëllëg sa ca suba ba bor setee nag lan a xew. waaw bi ñu noddee fajar. When the call for the morning prayers was called. man fekk time boobu nelawuma. At that time, I was not sleeping. ba gis couple bi mu ngay jàpp. I saw the corporal performing ablution. mu jàpp ba pare mu julli. After he performed this ablution, he prayed. waaw man tam ma julli. I also prayed. bi ñu jógee foofu moom mu wax ñu ne léegi nañ try ñu dem si school bi. When we left there, he said to us, now let us try and go to the school.
suñ fa demee si suba teel gi da ngaa gis ne ñoom lu ñu wax ne dinañ ko def bu ñu gisee foofu gars yi dinañ tiit duñ mun a def dara. If we should go to the school this early, and when they see us, that is the students, then they will not do that which they said they were going to do. Did you go to the school? demoon ngeen ci school bi. waaw demoon nañ si school bi. Yes, Tell us. we went to the school. Tell us who went. wax ñu ñana dem. ñun ñëpp a demoon. All of us went. The 5 of you. waaw. Did anybody else go with you? ndax am na keneen ku ànd ak yéen lu utee yéen juróom yooyu. man gisuma ñun 5 ñoo jógee si station bi ñëw ba si school bi ñu dugga. No, I did not see. It was the 5 of us who left the station, came to the school, and went inside. Kindly tell us what happened there. léegi wax ñu lana fa xew. man maa couple bi ñoo dugg yeneen ñetti private yi gars yi toog si biti taxaw si biti. I and the corporal went inside, and the other 3 private soldiers stood outside. waaye ñun bi ñu duggee bi ñu gars yi booy gisee luñ teel a dem am na ñu fekk si school bi foofu. But when we got inside and the boys saw us, in fact, no matter how early we went to the school, we met other people there, other students already in. waaye ñoom am na ñoo xam ne ñu ngi doon jéem a daw. There were some of them who were attempting to run away. after mu leen a wax ne allo ka mu ne bëri. And he was telling them in Mandinka, stand, what are you running from? man tam ma wax leen loolu si English. Can you say that in Wolof? Allo al kanabori? What does that mean in Wolof? ndax xam nga loolu lan la tekki ci waaw olof. muy wax booy ne lan ngeen a daw ñu yéen lañ ñëw pour protect lu ngeen ñoo dawee. He was saying to the boys, what are you running away from? We are here to protect you. And what happened after that? lan moo xew gannaaw boobu. loolu bi mu happen ne yàggul rek ñu gis ñetti tracteur ñu ngi jógee si biir dëkk bi. After that, not long after, we saw 3 tractors coming from the side of the village. yëpp mu ngi fees a xale student. And all of them were full with students. And then? ñoom bi ñëwee bañ xam ne ni bañ seen ñu si am ñu seen si buntu bi school bi ak ñi nekk si biir. When they came and saw some of our colleagues who were at the door and those of us who were inside, foofu lañ commencé di yoo yéen la ngeen awut suñu school bi. that was where they started shouting, what are you looking for in our school? ñu commencé di saaga. And then they began to insult. ndeke foofu ñoom ñu ne seen head boy bi ak seen head girl bi gars yi dañ leen téye si station bi. Behold, at that time, it was said that their head boy and head girl were being detained. man si la doog a xam ne ñii dañ am na ñu nekk si station bi so ñu ñoo wax ne ñu jox leen seen head boy ak seen head girl bi. That was when I got to know that there were some people at the station because they were demanding for the release of their head boy and head girl. so foofu la gars yi commencé biñ commencé di saaga di sànni si la couple bi wax ne nañ daw ñu dem si station bi. So when they started insulting and pelting stones, that was when the corporal said, let us withdraw back to the station. Continue, please. eggale. after biñ ñu commencé di sànni ñu fexe ba génn perimeter school bi. When they were pelting us with stones, we tried until we left the perimeter of the school. foofu dañ tasaaroo gars yi dañu overcome ba nga xam ne fu nekk nii tasaaroo nañ. And so we were overcome by the students and we dispersed, we separated from one another. But after ñu dellusiwaat si boori koñi perimeter fence school bi si kaw tali bi. But then after we returned back to the side of the perimeter of the school, just close by the roadside. foofu la couple waxee fire. That was where the corporal gave the order to fire. So ñu doon fire the defense pour ñu advance dem si station bi because ñoom crowd bi yëpp foofu lañ concentré ñu doon sànni. So we were firing, trying to get to the station because that was where the crowd was concentrated on. waaye si diggante fu ñu doon fire fekk ba ñu àgg si station bi dara xew doon. But at that time when we started firing until we got to the station, nothing happened. léegi bi ñu demee ba àgg si station bi. But when we got to the station, ñoom ñu ñëw ba si gamtel bi gars yi taxaw foofu. they came up to the gamtel and house and then they stood there. gars yi commencé di taal ay pono. And then they began to set tires alight. commencé toj gamtel bi. And they began to break
inside the Gamtel house. yooyu yëpp xeer yaa ngee naaw. And all through that, stones were flying around. waaw léegi man suma bi ma kogaatee ma gisee suma blanco bi jeex na. So when I cocked and realized that my blanks were exhausted, léegi ma attaque suma life round bi. that was when I attached my life round. ma fetal si kaw. I shot in the air. bi ma fetalee si kaw. When I shot in the air, after 10 minutes. after 10 minutes, ma dégg ñu ne am na ku dee. I heard it been said that someone has died. ba mu yàgg ma dégg booy keneen ki dem dafa gaañu de. After some time, I heard that someone else had died. man suma booba si biir loolu ma calculer ne. Internally, I calculated that bi ma commencé di sànni bal yu nga xam ne du lay rey. since I started shooting those blank rounds, dégguma dara. and I did not hear anything, léegi ma sànni bal yu rey. and now that I have fired live rounds, ma dégg na am na ku dee. and I heard that someone has died, kon ma xam ne kon man laal naa nit. then I know that I have touched someone. moo tax ma ne su fekkee ne fanweeri bal yooyu noonu sa bi ma ko sànnee ñu ne am na ku dee kon si ku dee man génnuma si ñu ko rey. That is why I said amongst the 30 bullets that I have fired, if someone is reported to have died, then I cannot extricate myself from responsibility. léegi tension bi gën a high. Then the tension became... Hold a second, Njie. You want us to believe that you fired in the air and people on the ground died. That's what you want us to believe. Naa ko wax ci Wolof. Yow da nga fetel Yàlla ji rek nit ñi dee ci suuf. waaw su fekkoon ne dama fetal directly. kon dinaa am lu mu ëpp kenn wala ñaar. If I had shot directly, I would have killed more than one person. Listen to the question, Njie. déglu laajte bi Njaay. You fired in the air. yow ci jaww ji nga soxi sa bal bi. yow nga fetel Yàlla ji. You and shot people God. on the ground died. am ñu dee ci suuf. loolu day na waar di Njaay. loolu nga bëgg ñu gëm. You want us to believe that you shot up in the skies and people on the ground got killed. That is something hard to believe, Mr. Njie. waaw man weddiwuma ne rey na. I cannot deny that I killed parce que fetal naa bal yu nga xam ne dafa rey. because I fired live bullets. waaye man nu ma ko defee. But how I did it, noonu laa ko waxee. that is how I narrated it. Well, Mr. Njie, don't you see the impossibility in what you are saying? Mr. Njie ndax yow li nga wax seetluwuloo ne loolu mënula am. You fired in the sky, in the air, and people on the ground died. It's impossible. nga soxi bal ci jaww ji ñi ci suuf dee loolu mënta am di. comme ni ma la ko mën a waxee. Just as I can say it to you, comme nit yi bëri nañ. because people were many, yow tam soo seetloo. if you also look at it, su ma war du benn bal bu ko xasee ba sànni. if I should fire just one bullet, doo ko mën a téyewaat. you cannot hold it back again. si mu fanweeri bal. Much more 30 bullets. si biir nit ñi. In the midst of people, kon am naa yaakaar ne lu ëpp ñaar dina daanu. then I believe that more than 2 people would have been killed. moo tax weddiwuma. That is why I am not denying, parce que groupe ñun juróom ñu fa nekkoon. because the 5 of us that were there, wala reinforcement bi di jógee Basse. before the reinforcement from Basse came in, am na ku dee. there was someone that died. kon ñun ñu nga xam ne ñoo fa njëkkoon a nekk. Then those of us who were there initially, dee bi am na. and as so far as there was a death, man du ma mën a weddi ne rayuma. I cannot deny that I did not kill. maa nekkoon second in command. I was the second in command. Mr. Njie, it's not so simple. Njaay yombeewut noonu de. Let's break it down bit by bit. dañ ko tojat ndanka ndanka. 2 people were killed on the spot. ñaari nit ñoo dee ci taxawaay bi. kon maa leen rey. Then I killed them. nangu naa. I accept. nangu naa ne maa leen rey. I accept that I killed them. And the names are Usman Sabali and Seni Nyabali. te ñooñu ñu ngi tudda Ousmane Sabali ak Seni Ñaabali. waaw dëgg la. Yes, it's true. There were lots of other people who were shot amoon na nag ñeneen with a gun. amoon na ñeneen ñoo xam ne ñu ute ak ñaar ñi dee ñoo xam ne ñoom it bali fetel dal na leen fetel nañ leen. Ibrahima Seydi. Ibrahima Seydi. Kooku he was shot in the stomach. moom ci biir lañ ko fetel.
And Mr. Njie, it's not possible to shoot in the air and it end up in a person's stomach. Mr. Njie nga soxi bal ci jaww ji du mun a dal ci biiri jàmbur. waaw loolu am nga tension bi bu affaire bu jaxasooyee. Yes, you know, when the situation got mixed up, man tam rafetut ma wax ne rey naa. for me, joxoñ naa leen. it's not also nice for me to say that I killed them. waaye rey naa. But I killed them. weddiwuma ne rey naa. I do not deny that I killed. You aimed at them, the crowd, and you fired at them, killing 2 people instantly and injuring 7 others. yow da nga joxoñ sa bal sa fetel bi ci mbooloo mi ca mbooloo moomu nga joxoñ sa feteli soxi ko rey nga fa ñaari nit gaañ nga fa yeneen juróom-ñaar. waaw dëgg la. Yes, it's true. So it's not that you just fired in the air and people died. You aimed at them, fired your weapon at them, and that was the consequences. 2 died instantly and 7 injured. You agree? dëgg la. It's true. How many live rounds did you fire? ñaata bali fetel yuy reyee ñoom nga soxi. maa ngi dégg ñuy wax ne man fanweeri bal ak benn la soqi. I heard it been said that I shot 31 bullets. ba man lu ma soqi ëpp na fanweeri bal ak benn. But what I shot is more than 31 bullets. ak ñu ne suma maag bi dafa rot foofu. They also said that my mark fell down there. man suma benn maag manqué wut. I did not lose any of my marks. suñu waxee ne fetal naa ko. If they said that I fired the mark, dinaa nangu ne waaw man maa ko fetal. I will accept that I fired. moom mu nga xam ne moo nekk suma commanda. The one that was my commander, mu ne dafa denc balam yi. he said he hid his bullets. loolu amut. That did not happen. suñu sign out suñ bagage yi yëpp si armory bi. When we signed out our materials from our weapons from the armory, amuñ fenn fu ñu ko war a delloo fu mooy ak si armory bi. there is no other place where those materials should be returned to except the armory. moo tax soo nekkee commander. That is why if you are a commander, ak lu munta xew. despite the situation, bul fexe nga dugal sa xale yi. don't try to put your juniors into trouble. man mu nekk twice ñaareelam. Me, that was his 2IC. bi loolu amee. After that happened, man moom si boppam wax naa ko ne am na ku dee. I told him personally that there was someone that died. ak am na ñu gaañu tam. And there were others that got injured. waaye man gisuma leen. But I did not see them. so su loolu amee ku ñun génnuñ si ñu rey ñooñu. So if that happens, then we did not extricate ourselves from the killing of those people. Yes. Mr. Njie, you know that it was wrong to have aimed your live round at these children and fired at them. Mr. Njie, xam nga ne warul de nga jël sa ay bali fetel yoo xam ne dafa reye nga jël ko joxoñ ko ay xaleel ba pare soxi bali seen kaw. loolu man sama bopp xam naa ne warul. waaye dafa boo tolloo diggante. Man, personally, I know that that is not right. parce que biñ jamee suma ñaari boy. But if you get into a situation when 2 of my colleagues were shot, were hit. suma beneen boy bi PJ. My other boy, PJ. kooku suma wet lañ ko jam si bopp. He was shot on the head. gaa yi ngee taal punu yi Stoned on the head. He was stoned on the head. gaa yi ngee taal punu yi si àll si kaw yoon bi. And they were setting car tires on the highway ablaze. man tam ñàkk naa pexe. I did not have any means at the time. suma kaw lañ dal man beb nañ ma bebaat ma. Because the stones were hitting me. Excuse me, let's take that again. Could you say that in simpler Wolof for the interpreter? Beb. lan mooy beb soo ne beb mooy lan dañ la jam ay. beb mooy. suñ la betee si ruq. ruq boo xam ne ñu ngi la fa bëgg a rey. He's been cornered. Cornered, yes, and they were attempting to kill him. So foofu si la sànni bal yooyu. That was where I fired those shots. pour ñoom tam ñu ragal. So that they too will be scared. Mr. Njie. Mr. Njie. Be truthful.
waxal dëgg. wax dëgg loolu laa wax. It's the truth I speak. man maa fetal. I fired. You were never cornered anywhere. Beppuñ la ci benn boor. si boori gamteel buntu gamteel bi la problème bi happen si area boobu la gars yi sànni si la fayet. It's by the door to the Gamtel. That was where this problem took place, and that was where I fired. nekku ne dañ ma corner nëbboo ma de. It's not that I was cornered. bon man tam dama doon nëbbatu xeer yu ñëwee ñëw maa ngi laqatu. xeer yaa ngi ñëw ni maa ngi laqatu. Because I was also trying to take cover. As the stones were coming, I was also trying to take cover. We accept stones were coming, but you were never cornered anywhere. nangu nañ ne xeer yaa ngi doon jolombaay de waaye yow beppuñ la ci benn boor. waxuma bépp comme ça bépp nga si kona yi de. I'm not talking about. mooy xeer yi si boppam ñoo ma siil. I'm not talking about being cornered in a corner as such, but I'm talking about stones sealing me. Have you been hit, Mr. Njie? am na by benn any xeer bu stone? la dal. man benn xeer laaluma. No stone touched me. You see, if the stones were being rained at you, right, and you feel so cornered that you'd have to use your gun, at least you'd be hit by one stone. Gis nga nag bu fekkoon ne yow xeer yi ñu ngi doon jolombaayu ci sa kaw ba tax ba nga beebu lool ba xat ni ko toon foog mu am nag xeer bu la dal. xeer yooyu su ma daloon du baax si man. If those stones had touched me, it wouldn't have been good for me. kon nit ñi dañ bari woon. Because the people were many. juróomi téeméeri nit mu ngi xeex juróomi nit. 5,500 people were fighting against 5 individuals. You were not hit by any stone, Mr. Njie. yow benn xeer dalut la Mr. Njie. Correct? du dëgg. Yes. You were not apprehended by anybody. kenn jàpput la itamit. kenn jàppuma. No one You were apprehended not. me. You were not kept in a room or in a corner. dugaluñ la ci benn néeg wala ci benn ruxa. dugaluñ ma fen waaye dañuy surround di sànni rek. They did not put me anywhere, but we were surrounded and stoned. You were not in any imminent danger. yow dafa mel ni nekkul woon ci benn jamono joo xam ne yaa ngi xatoon torop. ñu ngi taal pono yi xatoon nañ ni. They were. xatoon nañ ne because dañ tasaaroo nañ. They were lighting the car tires, and so it was tense for us. Was We were your only life 5. was your life threatened in any way by the tires that were being burnt? yow tanki moto yooyu ñu doon lakka ndax loolu dafa am dara lu la tiital ci sa wàlli bakkan mi yow wala sowe sa bakkan. waaw. Yes. How? dañ sànni essence. They were. si pono bi. They were spilling the petrol on the car tires. buñ taalee safara si day ubbeeku. So when they set the tires ablaze, the fire expands. si gàttal bi. To put it shortly, def naa ko. I did it, waaye réccu naa ko. but I regret it. waaye man tam diw suma coobaree bopp pour ma def loolu. But it was not also my individual intention to do that. seetaane bu ñëwee. It's when the devil comes. comme man muy wax yow nii. Because I speaking to you now. ba ma doon dem Brikama ba fekk am naa fukki at si liggéey bi. When I was going to Brikama, at that time I already had 10 years on the job. ba pare fekk maa ngi suma famille itam. And also I had my family. te fii ñun Gambians lañ. And we are Gambians. ñun mbokk lañ. They are our relatives. maa ngi jégalu. I apologize. si ñu nga xam ne ni lor nañ seen doom. To those that lost their ne def naa ko waaye du suma tayef. that I did it, but it's not my intention. We are trying to establish the circumstances under which you did it. fi mu nekk dañoo jéem a seetlu ci anam yi nga xam ne ci nga ko defee. Because you told us that you were under serious threat. ndaxte wax nga ne ci jamono jooju daal da nga xatoon lool.
And we want to show that the threat that you faced was not of such severity that would warrant you to fire your weapon at these children, at these school children. Léegi ñu bugga laa won ne yow xat-xat bi nga wax noonu sonnalut la woon ba war a toll ci nga jël ay bali fetel di ko soxi ci kaw xale yooyu. sonaloon na ma loolu moo tax ma def loolu. It disturbed me. That was why I did that. waaye ñàkk pexe la because yàgg nañ ñu ngi ñoo di ñu sànni ba waxtu boobu. But it's a lack of an alternative because they were pelting stones on us for a long time. su ma yeboon ne dañu overcome. If we were overcome. So ma réalisé suma bali yooyu jeex na. And when I realized that my bullets were exhausted. te duma daw sànni fetal bi. And I could not run away and throw the gun. ñàkk pexe la. And a lack of a means is a means. Mr. Njie, you recall that it was 5 of you who were present there. Mr. 5 soldiers. Atele ko nga ne yéen juróomi soldaar yéen a fa teewoon. waaye juróomi soldaar yi nekkuñ benn groupe toujours de. Yes, but the 5 soldiers were not together in one group all the time. Were all of you being pelted with stones? Ndax yéen juróom ñooñu yépp dañ leen doon jamat ay xeer. ñun ñëpp te ñun ñu fa nekk ñëpp faaye nañ. All of us were being pelted and all of us fired. In fact, some of your members were hit by the stones, correct? Am na ñenn ci yéen juróom ñooñu ñoo xam ne xeer yi dal nañ leen du dëgg. waa dëgg la. Yes, in fact, some of them were injured. Am na ci ñoo xam ne sax gaañu nañ ci. waa dëgg la. Yes, it's true. And their situation was more critical than yours, who was never hit by a stone. Te ñoom ci anam yiñ toll woon jamono jooju moo gënoon a métti yow sa bos mii nga xam ne benn xeer dalut la. nga ñoom soo gisee loolu yëpp am. If you see that just answer the question. Just answer the question. What? Those people who were hit by the stones and were injured were in more precarious or difficult situation compared to you, who was not hit and not injured. ñooñu nga xam ne jam nañ leen xeer te gaañu nañ ci tamit ñooñu ñoo la gënoon a nekk ci ay jamono yoo xam ne sonnoon nañ comme yow mi nga xam ne benn xeer laalu la du dëgg. dëgg la. it is true. And none of them fired live bullets on the students. te ñoom kenn ci ñoom soxewut bal yuy reye ci kaw taalibe yi. fetal nañ. They fired. Do you know whether they fired live rounds on the students? xam nga ndax bal yi ñu doon soxe ci xale yi bal yi reye la. man suma bali jeex na Aliou Kambi blanco yi jeex na ñu fa neexoon ñëpp suñ blanco yi dafa jeexoon dafa teel a jeex. My blanks were exhausted. Aliou Kambi's blancos were also exhausted. All of us who were there, our blanks were exhausted. I was not talking about blanks. I was talking about live rounds. Man waxuma lu aju ci blanks yi de fetel yi du reye man yi ma wax mooy fetel yi nga xam ne dafa reye. waaw. bal yi. Yes. Who fired live rounds on the students apart from you? Kan ci ñoom ku uute ak yow ñoom ñoo soxi bal yi reye ci kaw taalibe yi. man suma bopp laa xam. I know only of myself. So, do you see now the situation that it was only you who took it upon himself to fire live rounds on the students, even though your situation was less precarious than the others? Bon nag bon gis nga ne yow ci sa boppa yow yaa ko jëlal sa boppa rek ci sa coobare boppa nga jël bal yooyu nga xam ne dafa reye soxi ko ci kaw xale yi fekk sax ne yow ci anam yi nga toll woon nekkutoon lu la sonal torop. sonoon naa time bu ma couple bi waxee ne sa bali jeex na fire. I was. xam na ne suma blanco yi jeex na. wax ne fire. I was tired at the time when the corporal said to me, "Your blankos are fire. Your blanks are exhausted." I was tired. Are you suggesting that Corporal Camara knew that you had no more blanks? All you were left with were live rounds.
and he ordered you to fire live rounds on the students. Is that what you're telling us? Léegi ndax dang ñu bëgg wax ne Corporal Camara moomu xamoon na ne yow bal yi ngeen wax blank boobu jeexoon na tak ci sa loxo xam na ne yi nga dese mooy rek yi nga xam ne boo ko soxee dafa rey nit ba pare moom mu ne la soxil bal yi ci seen kaw noonu la demee. waaw. Yes. Mr. Njie, I give you another chance. Lying before the commission is an offense. Mr. Njie maa la mayaat tuuti de fen fii ci kanami commission bi danga yàqal luwaa bi de. That was a lie, wasn't it? loolu du woon dëgga de du dëgga ndax dëgga la li nga wax dëgga la am fen la. dama mistake foofu. I made a mistake there. You fired the live rounds on the kids on your own discretion. yow That's the truth, isn't it? dëgga bi mooy danga jël bal yooyu soxi ko ci kaw xale yi ci sa coobare boppa rek du dëgga. waaw. Yes. Thank you. So let's us proceed. What happened after you have killed these 2 students and injured 7 others by opening live fire on these children? What happened after that? léegi jërëjëf léegi nag ñu eggali lan moo xew gannaaw boo xamee ne jël nga bal yi soxi ko ci kaw xale yi rey ci ñaar gannaaw loolu nag lan moo xew. gannaaw loolu. And injuring 7. te gaañ nga ci tamit lu toll ci juróom-ñaar. gannaaw loolu Basse dañ ñëw. After that, the reinforcement from Basse came. bi ñëwee ñu start arresting. So when they came, they started conducting arrests. Who was conducting the arrest? ñan ñoo doon arrest. dañ ñëw ak seen commander. They came with their commander. Which team was conducting the arrests? ban kuréel ñoom ñoo doon def arrest yooyu. team Basse bi. The team from Basse. How about your team? What was your team doing at that time? jamono jooju nag yow sa team luñ doon def. ñoom bi ñëwee seen dafa fekk ñun suñ team bi ñu ngi scattered. ñoom seen wax jamono bu ñoo ñëw. The time that they came, met our team was scattered. dama just seen pick-up bi rek. I just saw their pickup. gaa yi ngay tub di wàcca. And they were jumping down from the students yaa ngay daw. vehicle, and the students were running away. ñii ñuy jàppa. And they were dugal si moto bi di yóbbu Makati. arresting some, putting them in the vehicle, and taking them to Makati. Were there any people who were arrested and taken to the police station in Birkamaba? ndax am na ñen ñoo xam ne arrest nañ leen yóbbu leen ci police station bi nekk Birkamaba. waaw am na ñu arrêté woon foofu yóbbu leen foofu dañ doon arrêté di si station bi après ñu dugal leen si moto bi yóbbu leen Makati. Yes, there were some that were arrested and taken to the Birkamaba station, and others too were taken to Makati. And did you participate in that activity, the arresting of these people? ndax yow and taking them to the station? bokkoon nga ci ñi nga xam ne ñoo doon arrest nit ñi di leen yóbbu ci station bi. déedéet foofu man arrestuma kenn bu ko gars yi dañ fekk time boobu maa ngi sonna. No, at that time I did not arrest anyone because at that time I was exhausted. I give you another chance to reflect on this answer and tell us the truth. maa ngi laa mayati de nga fàttaleku tontu bi nga maa tontu bu ko defee nga mun a wax dëgg. ndax bokkoon nga ci ñi nga xam ne ñoo doon arrest nit ñi di leen yóbbu ci station bi. Did you participate in arresting anybody? I did not participate in that arrest.
Just give me a moment. I want to bring something to your attention. may ma tuuti rek dafa am lu ma la bëgg a xamal. Yes. I want to read out a statement for you. dama la fi bëgg a jàngal dara fii. This is a statement from a witness who was arrested lii from his house, lii taken to Birkama bus station, where he was beaten, lii ay kàddu la yoo xam ne ki ko binda dañ ko jàpp yóbbu ko jëlee ko néegam yóbbu ko Birkama ba ca station ba te bañ ko fa yóbboo dañ ko fa dóor. and this is what he has to say, moom nag lii la wax and I quote, ma waxee ci kàddoom. "At around 5 a.m. in the morning, I heard a knock on my door. ci boori juróomi waxtu yi ci suba teel dama dégg kuy fëgg suma bunta bi. When I opened the door, I saw Fakeba and Njie, a soldier. Gary was armed with a rifle. ba ma ubbee bunta bi nag dama gis fa Keeba ak Jéeri Njaay boo xam ne soldaar la te moom nag mu ngi amee woon fetel. They arrested and escorted me to the police station. ci lañ ma jàppa dal di ma yóbbu ca police station ba. I met Hamadi Sow and Malik Jallo, our head boy and deputy head boy, respectively. ma fekk fa Hamadi Sow ak Malik Jallo di ki nga xam ne mooy suñ head boy bi mooy ki jiite taalibe yi ak ki nga xam ne moo toppa ci kawam. Are you suggesting this person is lying? He does not know who arrested him on that morning? ndax da nga bëgg a wax ne nag kii dafa fen xamut ñan ñoo ko arrest ci suba soosu. kii man arrêté ma kenn. I man didn't- suba teel bu ñu jógee si school bi nañ dem. I did not arrest anyone. That early morning, when we got up, we went to the school. te bi ñu demee si school bi ñoom bi ñu ñëwee. When we got to the school and when they came, ñoom si la ñu attaque xeex bi commencé. that was when they attacked us and the stone started. man suma diggante yàlla laay wax. I am talking between me and God. lépp lu ma def. Everything that I have done, suñ ko waxee. if it is said, su fekkee noonu la. if it is that way, danaa wax ne man la. then I would say that it is me. su fekkoon ne maa dem arrest. If it were that I arrested them, loolu amul lu ma seen nëbba. there is nothing that I would be hiding there. waaye dama la wax ne man bokkuma si arrestin boobu. But I am telling you that I was not part of that arresting party. te ñun 7 o'clock around 7 8 si suba si lañ dem si school bi. And us, it was around 7 in the morning that we went to the school. Mr. Njie, remember you told us that you went at 6 earlier. Now you're saying 7, 8. 6, yeah, 6. Are you accepting that you did not go to the school at 7 or 8? You went at 6 a.m.? léegi da ngaa nangu nag ne ndaxte dang ñu fi njëkkoon a wax ne juróom-benni waxtu la léegi nga ne diggante juróom-ñaar juróom-ñetta. léegi nag ndax nangu nga ne juróom-benn la woon waaye du juróom-ñaar. juróom-benn si waxtu si suba jëm juróom-ñaar after bi ñu jullee suba rek. For 6 to 7, after we had our morning prayers. I want to read out something to you again. Or perhaps before that, did you participate in the beating of the students who were arrested and detained at the police station? bokk nga ci ñi nga xam ne ñoo doon dóor taalibe yi arrestoon yóbbu leen ci police station bi. waaw bokk naa. Yes, I participated. Do you know how many students or teachers were beaten at the station at that time? xamoon nga ñaata taalibe wala Or even civilians? ñaata jàngalekat wala sax ñoo xam ne civil lañ ñoo xam ne ñu ngi leen yóbbuwoon foofu ci station bi. waaw foofu dafa jaxasoo woon xale school yi ñu ngi fa woon ak civilian yi. There was a mix back there. There were students, there were also civilians. How many were beaten there? ñaata ci ñoom lañ doon dóor. gars yi bari nañ de am na ñu doon dóor
waaw There were many. bari nañ There were many that were mbolem beaten. mbolem ku ñu indi foofu kay gaay do nañ Every person that was brought there was beaten. You suggesting guy door nañ la. They have beaten. do nañ leen They beat them. ñun door nañ leen We beat them. Exactly. Do you know that under the laws of this country, it is unlawful to beat anybody? ndax xam nga ne luwaa réew mii ànduñ ci kenn koo xam ne dangaa dóor nit luwaa bi nanguwu ko. waaw nangu na I accept. And you knowingly participated in the beating or torture of these people in the full awareness that it was unlawful. te yow oroon na la te xamoon nga ne li nga doon def nii luwaa nanguwut ko di dóor ay nit di leen mitital te yaa ngi ko doon def. affaire yi garaw bi On the issue of the demonstration, ñoom biñ ñëwee from Basse. Mr. Njie, answer the question. The question is, you knew fully well that what you were doing was unlawful. You still went ahead to do it. tontu liñ la laaj yow mii sa bopp oroon na la ping ne li nga doon def luwaa nanguwut ko waaye da nga continuer di ko def. waaw dëgg la. yes, it's true. What do you have to say to the families of those you have killed in Birkamaba? léegi loo am pour wax ñi nga xam ne ñooy mbokki ñooñu nga xam ne rey nga leen ca Birkamaba. ñooñu xanaa maa ngi jégalu. Only to apologize to them. si kattane si yàlla. By the grace of God. sunna si Muhammad. ne def naa ko waaye nekkutoon suma cooware bopp. That I did it, but it was not my intention. su fekkoon ne man dama parewoon a rey. If I was prepared to kill many, duñ fanaan foofu ba bër set. then we wouldn't have spent the night there till the following morning. melentaan sax waruñ ko fa woon a rey. And even an ant we were not supposed to kill. waaye seytaane bu ñëwee. But when the devil comes, kenn xamul naka la. no one knows how. maa ngi naa jégalu baalal ma. I apologize to them. I seek for their forgiveness. man tam borom njóobal laa comme ñoom. I am also a family man as they are. ku ko def suma njóobal du ma neex. And if anyone did that to my family, I would not like it. bakkan kenn mënu koo fay. And a life is something that no one can pay. waaye tam maa ngi leen a dénku loo xam ne nii. But I also want to give them this. su si boori commandé yi. On the side of the commanders, soo àndeeg sa xale. when you move with your juniors, lu nga def. whatever you do, bokkoo. say it. loolu boo ko defee. If you do that, su boobaa. after that, soldat bu mënta ñëw. whichever soldier that comes after, moom mu nekk commander. and becomes a commander, dana mën a topp sa tànk yooyu. would be able to follow your footsteps. waaye nga nekk commander. But you become a commander parewuloo wax dëgg. who is not prepared to speak the truth, di jéem a dugal say xale yi. and you try to implicate your juniors. boobu commander yéen nañu si yàlla musal. Those type of commanders, may God prevent us from them. man de def naa ko de. I did it. waaye maa ngi ko yàgg naa ko di rëcc depuis bés bi problème bi xapu ne. But I have regretted it ever since it happened. bi ñu xamee ne nit dee na. When we realized that someone had died, ñoom ñëpp a génnee seen loxo. all of them removed themselves from the issue. kenn owoon ma digal ma. Nobody called me to advise me. moom si boppam oo nañ ko Banjul. He himself, he was called to Banjul. waxul ma dara. He did not say anything to me. Okay. ñu commencé di ma waxal. Go ahead, go ahead. oo nañ ko Banjul. They called him in Banjul. am naa yaakaar ne su fekkee ne ànd nañ ñu def opération. I had the belief that if we had gone together in an operation, lu nu mel su xewee. and if what happened should take place, te ma nekk ñaareelam. and I was his deputy, war naa maa yëgal. he should have informed me ne ma lii ak lii moo xew. that this and this is what happened. moom deful loolu. He did not do that.
ñaareel bi man fu ma njëkk a ooyee. Mr. Njie, the question was what you have to say to the families of those who lost their loved ones. Mr. Njie liñ la laajoon mooy lan nga am pour wax ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen ay doom. I have heard you apologize to those families. dégg naa la nag yaa ngi jéggalu ci ñoom. Okay, now we have to move on to other aspects of your testimony. léegi nag ñu jàll ci beneen fànn. Perhaps, Mr. President, Mr. Chairman, this is a convenient time to take the usual break. léegi nag ñu noppale ko gum foog naa waxtu wi jot na. And when we resume, I would want to proceed with the witness maybe for another hour. buñ dellu si waatee nag ñu jekkale ak seede bi toll ci diiri benn waxtu. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Council. We will take a 30-minute break and come back at 12 noon. Meeting is adjourned.